of this, we try to understand, or we try to make a good decision. So these things are really, really relevant, or usually people commonly doing in their life or in their daily causes or daily decision making. Indeed, in nature, it is also common. In nature as well, yeah, it is common. If we think about the high-end physics, like quantum physics in the molecular scale, quantum scale, we understand that, or we know that the orbital structure and those where can occur an electron and all those things actually defined by the probability, not by the position. Means you cannot define a orbital structure using a definite orbit or circle. Means the atomic structure itself is also described in terms of probability. Whenever we are discussing about where the electron is occurring in the orbit, it is just a probability cloud or electron cloud or orbital cloud are used. Previously, it was some kind of fixed orbit was used to describe. Basically, that kind of notion is for the childhood, or for the novice people to get into the concept. But for the advanced stage or advanced physics, we know that we can only describe a probable structure or probable area to occur. So that is in atomic scale. In the global scale, in the universal scale also, there is some probability, or there is always the probability is used to describe the phenomenon, that where the things can occur, or how the things can occur. So we know about the data set. Means whenever during the field observation is going on, or people used to do the field observation, then they can gather information on based on or for some variables that we call data. And how can you use sample data to draw conclusion about the sample population? That is defined, or that is done by the technique called probability. Means from the sample data. For example, if you just for your intuition, you went to the field and you wanted to know, okay, what is the wanted to know, okay, how many trees are have the diameter. You are from forestry group or environmental science group? You are from environmental science, yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let me redefine my problem. Okay, suppose you went to the city and you wanted to know that, okay, you wanted to know the air quality index or air quality of the Chittagong city. Just your idea is you wanted to know the air quality of the Chittagong city. In that case, what you can do? You can do that. You can try to get information for each and every particle of air. You can try to get the information about each and every particle of air
or each and every amount of air in the sky of Chittagong, and tell that, okay, in this year, the PM 2.5 means particulate matter 2.5 micron. These size materials have concentration like 20 milligram per liter. Okay, you measure the whole concentration, and then give the inference that, okay, approximately during this time to this time, the particulate matter content in Chittagong air is 25 milligram per liter or per liter air, 25 microgram, for example. So that is what you have done. You have done the population survey. Why I called it population survey? Because you measure each and every particle of air in the whole Chittagong city. But practically, is it possible? Is it possible to do this such kind of survey in practical sense? What do you think? Is it possible? No, sir. No. So in that case, what we usually do, we may be taking Probability. Yeah, probability will come here, but the act of probability is we will be described in here. We will be taking maybe 100 place or 100 location inside the Chittagong city. Yeah, and we will measure the air quality in that 100 location. And we measured the air sample in that 100 location, and we got the data, 100 data. Okay, that is our air quality data. That is the first one. We use sample data to draw conclusion about the sampled population, and later on we wanted to draw a conclusion on the air quality of the city. So later on, from this 100 data or 100 number of air quality, we wanted to find out what is the mean. What is the mean air quality value for the particulate matter for the Chittagong city? Yeah, that is how we done, or that's statistical tool is done. That is the probability. How probability is there? We are just describing that it is a mean. At the end, whenever we are getting 100 data, yeah, and we take an average of it. But does it mean that, or does it say that in some places the value of air quality is exactly same like that one? Average value or mean does not say like that. It is just describe a kind of notion that, okay, in the whole area, the average value of air quality is this, and to find this value in a certain area, there is some chances is there, or a kind of probability is there that to get this value
in the city. There is a high chance to get this value inside the city. That's what the probability define. So the variable that we measured in chapter 1 or chapter 2 means previously now be redefined as random variable. Means I'm not talking about whatever the author are discussed in the previous chapter, but I'm just trying to make your attention. Suppose uh, when we are talking about the air quality of Chittagong city from the 100 location, from the 100 location, we got 100 values of air quality. And that value of air quality is a random variable. Why it is random variable? Because it can have any numbers, and that number have a chance to occur somewhere. That number have a chance to occur somewhere within the Chittagong city. Why I am calling it to have a chance to occur? Because with a definite certainty, or with a definite mind, we cannot say that it will occur there. But we can say, okay, there is a very good chance to occur this phenomenon in there. So using probability as a tool, you can create probability distribution that serve as model of discrete random variable. You can describe this random variable using a mean and a standard deviation similar to those in chapter 2. So these things we can discuss later on. So where we usually use the probability? We use the probability in many decision-making cases. For example, here author has given one good example. Testing a printed circuit board to determine whether it is defective product or an acceptable product. You know, we are living in the age of electronics, and we have a lot of circuit board using or in running in our devices. And whenever a circuit board is manufactured in a factory, either in Taiwan or in China or in US or in Europe, anywhere, there is some quality control are there, or quality control department are there. What does they do? They check each and every circuit board. What do you think? Do they check each and every circuit board whenever it come out? Okay, let me talk about the garments industry in Bangladesh. You may be surprised or not maybe knowing quite clearly. Okay, we are exporting a lot of garments product from from the garments industry, and at the end, whenever it goes to the ship, before going to the ship, it goes or it undergoes a lot of checking. Yeah, a lot of quality control effort. But those quality control people, do they check each and every specimen?
do have that much time? Do they have? No, sir. For bulk amount of products, so they need a lot of time, sir. So there Yeah, is no time for that. there is no time for that, and it is not feasible at all. Yeah. So what does they do? They maybe randomly choose some some guide, or means a bunch of product is from the supply line, and randomly choose one of them and check it. If they find it is defected, the whole bulk, or it is just a rep bulk, whole bulk is they check randomly 3 or 4 in that whole bulk. If they find something like out of 20, they got 2 defected or 2 defect product. So if they wanted to ensure high quality for their company, in that case, they may be discarding whole lot for that time. They discard the lot for that time. And this product may be going to the local market, not going for the export. Yeah, that's why we see also a great amount of local garments influx inside our country. That is almost the same quality like exporting in outside or going to the outside, almost the same kind of quality, but there is some defective product as well. Why? Actually, they are checking the one lot or randomly one lot, and inside that one lot, if they find some randomly checking maybe 100 of them, and randomly check 100 among the 1,000 product, and if they find maybe five of them are already have some defect, they reject it in the quality control point. If they find, okay, among the 100 only one is defected, then they maybe still release that product for the shipment. Yeah. So that is the one way of use in of probability. So tossing a coin and observing the face that appears, that is also a probability that, okay, let do the coin toss and check it, how many times it come, head or tail. Yeah? So that is also a concept of probability. So when an experiment is performed, what we observe is an outcome. There is 2 terminologies come here. One is experiment, or sometimes we call it trial. And the one is called here outcome. What is the experiment? What does experiment mean? Trial or experiment. If we repeatedly or if we do a task in a set condition and have an outcome or have a result at the end, then we called it a experiment or trial. Yeah. So when an experiment is performed, then we observe an outcome. Outcome means each and every experiment or result, experiment or trial, finally we wanted to gain or we wanted to record some result, or what is the end product of it. Yeah, either it is in favor of us or it is against us. Yeah, that is the outcome, and we called this whole phenomenon or
when an experiment is performed, when what we observe is an outcome, is called simple event, often denoted by capital E with a subscript. So if we define it, a simple event is the outcome that is observed on a single repetition of the experiment. Here is also one example of experiment. Toss a die. Yeah? Do you know what is die? Do you have it? Sir, I think it is dice, sir. Dice. Dice is the plural. Oh, sir, die whole singular, sir. Yes. Here is the die. Do you have the video cam? Can you see me? Yes, sir. So here is the die. Yeah. I think you can see it. Yes, sir. So if we put this one, then we got 3. Yeah. Or in your side you got 2. Yeah. So tossing a die, that is also a probabilistic event. The outcome, getting this outcome. Yeah. That is a simple event. So a simple event is the outcome that is observed on a single repetition of the experiment. So experiment means tossing a die and observe the number that appears on the upper face. Here, our experiment case, we are checking the what does it appear in your side, in the side face. What do you see? Sir, 2. 2. Again? Sir, now 6. 6. Yes. So it is an experiment. So here is listing the simple event in the experiment. When a die is tossed once, there are 6 possible outcomes. Yeah, there is 6 possible outcomes. Whenever we toss this die, there is 6 possible outcomes. Either it can happen 1, either it can have 2 or 3 or 4 or 5 or 6. So that is described here. We can now define an event as a collection of simple event. One is simple event, and now we can define the event. An event is a collection of simple event. An event is a collection of simple event. So if we describe, তোমরা তো সাবলুডো খেলেছো তাই না? জি স্যার। সাবলুডো তো অনেকেই খেলেছো। তো সাবলুডোতে অনেক সময় এরকম কন্ডিশন দেওয়া থাকে। কন্ডিশনগুলো যেমন এখানে শুধু জোর পড়লে এখান থেকে বের হবে, জোর সংখ্যা পড়লে এখান থেকে বের হবে। যদিও সাবলুডোতে না, ওই যে বিশ্ব বর্মন বা এগুলোতে থাকে তাই না? হ্যাঁ স্যার, ওইটাতে স্যার। হ্যাঁ, ওইরকম কিছুতে থাকে। তখন এই ধরনের ইভেন্ট এটাকে আমরা একটা ইভেন্ট হিসেবে কি করতে পারি? We can describe it as a event. Why? In that case, it can have several outcome. It can have several outcome. Like জোর পড়লে বের হবে মানে কি? কোনটা পড়লে বের হবে? Sir, 2, 4, 6. 2, 4, 6. So that event we can describe as 2, 4, and 6. আবার হয়তো এরকম কন্ডিশনও থাকতে পারে, event that is only higher than 4. Then that event will contain how many cases or how many simple event? Sir, 1, 6 only. No, 5 as well. Oh yes sir, 5. 5 and
6. So we can define an event A and B for the die tossing experiment. A for observe an odd number and observe a number less than 4. And observe an odd number. What is that event is? 1, 3, and 5. 5. Observe a number less than 4 is 1, 2, and 3. 3. Yeah. Sometimes when one event occurs, it means that another event cannot. একটা জিনিস ঘটলে অন্য একটা জিনিস ঘটার কোনো চান্স নাই, ঘটতে পারবে না। তখন this kind of event we called it mutually exclusive event. Mutually exclusive event. এখানে যেমন observe an odd number. Here it is 1, 3, and 5. Observe a number less than 4. That is 1, 2, and 3. তাই না? Yes, sir. এখন এরা কি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হবে? মানে একটা ঘটলে আরেকটা ঘটবে না, এমন কি হবে? নো স্যার। কেন বলো তো? কারণ একই সময় তো দুইটা মান আসতে পারবে না স্যার। দুইটা মান আসার জন্য না, এখানে আমি ইভেন্ট গুলো কি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ কিনা, এই যে এ ইভেন্ট এবং বি ইভেন্ট। নো স্যার, কারণ হচ্ছে স্যার এখানে সেম সিমিলার ইভেন্ট সিম্পল ইভেন্টস আছে 1 and 3। দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি কারেক্ট, দ্যাটস গুড। কারণ এ তে যেমন আছে 1, 3, and 5, আর বি তে আছে হচ্ছে 1, 2, and 3। তাহলে এ ইভেন্ট বি ইভেন্ট দুইটা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ মানে নয়, কারণ হচ্ছে এ যদি ঘটে আবার বিও ঘটতে পারে। যেমন তুমি কয়েন টস করলা, মানে টস করলা, তখন কি পড়লো? এক পড়লো। এক পড়লো মানে কি এও ঘটলো আবার বিও ঘটলো, তাই না? দুইটা ইভেন্টেই ঘটেছে, এই কারণে এটা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট না। তাহলে একটা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্টের দাও তো, এক্সাম্পল দাও তো। কয়েন টস করলে স্যার হেড অথবা টেইল আসবে তখন। হ্যাঁ, ওইটা একটা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট। কিন্তু এখানে যদি আমরা এই যে ডাই টস করি, স্যার যদি 5 আসে তখন হচ্ছে স্যার মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হবে। আমি যদি এখানে এ হচ্ছে কি অবজার্ভ এন অড নাম্বার, আমার আরেকটা ইভেন্ট ক্রিয়েট করলাম, এটা হচ্ছে সি ইকুয়ালস হচ্ছে অবজার্ভ এন ইভেন নাম্বার। এখন এ এবং সি কি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হবে? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, এ এবং সি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট, কারণ Either one will come, sir. Either even or odd. আইদার ইভেন আসবে অথবা অড নাম্বার। Yes, sir. আচ্ছা, আবার ধরো আমি যদি আরেকটা ইভেন্ট বানাই, ডি গ্রেটার দেন 4। এটা কি এ বির সাথে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ হবে নাকি হবে না?
হ্যাঁ Sir, I think হবে sir. হবে স্যার হবে। মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ, তাই না? আবার এ এর সাথে এ এবং ডি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ অর নট? এ এবং বি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ নাকি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ নয়? স্যার নয় স্যার, মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ No নয়। sir. এন্ড বি। কারণ Sir, odd number can be 1, 3 or 5. আর ডি তে Sir, only more than 4 sir. It can be 6, 8. কয়েনের ক্ষেত্রে ডাইয়ের স্যার ক্ষেত্রে 5, স্যার এখানে 5 কমন আছে এজন্য স্যার। 5 কমন আছে এই জন্য। প্রথমে এটাকে যদি আমি সেট হিসেবে লিখি, এতে সেট হিসেবে লিখি তাহলে এটা 1 3 5, আর ডি তে যদি এটা সেট হিসেবে লিখি এখানে কি আছে 5 and 6, তাহলে এখানে 5টা কমন আছে, এই জন্য এটা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট না। The set of all simple event is called sample space. আমরা all sample event কে যখন একসাথে লিখব তখন এটাকে বলবো আমরা কি sample space বা S। এর জন্য আমি যদি sample space লিখি তাহলে কি কি লিখবো? 1 3 5। 1 3 5। সো এখানে আমরা এখানে যদি স্যাম্পল ইভেন্ট যদি আমরা ডিসপ্লে করতে চাই, এটা আমরা অনেক সময় যে এরকম প্রবাবিলিটি টেবলের মাধ্যমে ডিসপ্লে করতে পারি। প্রবাবিলিটি টেবলের মাধ্যমে আমরা ডিসপ্লে করতে পারি। এখানে প্রবাবিলিটি টেবলের মাধ্যমে ডিসপ্লে করতে পারি, অথবা এখানে আমি আচ্ছা যাই হোক, তো এট দ্য এন্ড যদি আমরা কোনো একটা ঘটনার মিনস কোনো একটা স্যাম্পল ইভেন্টের যদি আমরা প্রবাবিলিটি যদি ডিসক্রাইব করতে যাই, তখন আমরা রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি দিয়েই আমরা প্রবাবিলিটিটা ডিসক্রাইব করি। We describe the probability by using the relative frequency of that event. For example, if we think about the coin toss, if we just think about the coin toss, in that case, it can have head or tail, either head or tail. So it have two sides only, head or tail. So in that case, if we wanted to describe the probability for head, in that case, what will be the probability? So yes,
So the probability will be described by using this relative frequency. In that case, we will do the experiment. Since আমরা কি করলাম, ধরো একটা ফেয়ার একটা কয়েন নিলাম, কয়েন নিয়ে এটাকে 10 বার টস করলাম। প্রথমবার দেখলাম কি আসলো, হেড আসলো, দ্বিতীয়বার দেখলাম হেড আসলো, তৃতীয়বার দেখলাম টেল আসলো। এভাবে করতে করতে 10 বার টেস্ট করার পরে প্রতিবারে যতটা আসছে প্রতিটার জন্য ট্যালি করলাম। হেড আসলো ধরো 6 বার, টেল আসলো কয়বার, 4 বার। তখন আমরা প্রবাবিলিটি, যদি হেডের প্রবাবিলিটি যদি আমি বলি তাহলে কত, 10-এর মধ্যে কত, So 6. 6, 10-এর মধ্যে 4। তাহলে এটাকে আমরা ডিফাইন করব 6 ডিভাইডেড বাই 10। এটাকে আমরা এভাবে ডিফাইন করি, রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি দ্বারা ডিফাইন করি, 6 ডিভাইডেড বাই 10। সো আমরা যেহেতু n হচ্ছে, তাহলে যতবার আমরা এক্সপেরিমেন্টটা করেছি n এর ভ্যালু হচ্ছে ঠিক ততটা। আবার যদি আমরা সেম কয়েন টস যদি আমরা 50 বার করি, n এর ভ্যালু কত হবে তখন, 50। আর আমি 50 বারের মধ্যে আমার হেড পেলাম হচ্ছে 26 বার, 26। So relative frequency is 26/50. তো একইভাবে আমি যদি এখন এখানে যদি এটা ইয়ে করি, পুট করি ভ্যালুটা, এখানে n এর ভ্যালু ইনফিনিট পর্যন্ত হতে পারে। যেমন আমি কয়েন টস এখানে 50 বার করেছি, আমি যদি এখানে 1000 বার করি, 1000 বারের মধ্যে আমার কতবার আসলো, ধরো 499 বার আসলো হচ্ছে হেড। তাহলে হেডের প্রবাবিলিটি, এখানে প্রবাবিলিটি অফ এ, এখানে প্রবাবিলিটি অফ হেড ইকুয়ালস, তাহলে 499 ডিভাইডেড বাই 1000। অপ্রতিম, তুমি আদার পড়তে বসো, তুমি নয়েজ করবো না এখানে। সো এখানে যদি আমরা প্রবলেমগুলো একটু দেখি, এক্সাম্পলটা হচ্ছে the proportion of blood prototype AB, AB and O in the population of all Caucasian in United States are reported as 0.4, 0.11, 0.04 and 0.45. এখানে ব্লাড ফেনোটাইপ সকল ককেশিয়ানদের মধ্যে এটা দেখা গেল কত, এ হচ্ছে কত 0.40, বি হচ্ছে 0.11, এ বি হচ্ছে 0.04, ও হচ্ছে 0.45. If a single Caucasian is chosen randomly from the population, what is the probability that she or he will have either type A or type AB blood? তাহলে এখান থেকে যদি আমরা এই প্রপোর্শনটা জানি, এখন থেকে আমরা যে কোনো একজনকে চুজ করলাম, র্যান্ডমলি একজন ককেশিয়ানকে বললাম, জিজ্ঞেস করতে গেলাম, এই ক্ষেত্রে তার রক্তের গ্রুপ এ বা এবি পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু।
তাহলে এখানে 4 স্যাম্পল ইভেন্ট আমরা জানি, এখানে they do not have equally likely probabilities, একটা এখানে টার্মিনোলজি আসছে equally likely probabilities। যখন কোনো একটা স্যাম্পল ইভেন্টের প্রবাবিলিটি সমান হবে দুইটা, যখন দুইটা স্যাম্পল ইভেন্টের প্রবাবিলিটি সমান হবে তখন এগুলোকে বলা হচ্ছে কি ইকুয়ালি লাইকলি প্রবাবিলিটি। ফর এক্সাম্পল, যদি আমরা হেড এবং টেলের কথা বলি একটা কয়েন টসের মধ্যে, এগুলো কি ইকুয়ালি লাইকলি প্রবাবিলিটি নাকি নয়? একটা কয়েন টসের ক্ষেত্রে হেড পড়ার প্রবাবিলিটি কত? এখানে টোটাল আউটকাম হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে দুইটা, দুইটার মধ্যে একটা যে কোনো একটা পড়বেই, তাহলে হেড পড়ার সম্ভাবনা হচ্ছে 1, 2 ভাগের 1 মানে হাফ। আর টেল পড়ার সম্ভাবনাও কত? 2 ভাগের 1। এই কারণে যদি হেড বা টেল পড়ার প্রবাবিলিটি যদি আমি হিসাব করি, এটা হচ্ছে ইকুয়ালি লাইকলি প্রবাবিলিটি, কারণ দুইটার সম্ভাবনাই সমান। কিন্তু এই ইভেন্টটা এখানে যেটা যে ফেনোটাইপের ইভেন্টটা দেওয়া হয়েছে, এখানে 4টা প্রবাবিলিটি ডিসক্রাইব করা হয়েছে, এগুলো 0.40, 0.11, 0.04 and 0.45. They are not same or equal. That's why they are not equally likely probabilities. Their probabilities are found using the relative frequency concept. এগুলো রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি কনসেপ্টের মাধ্যমে এটা বের করা হয়েছে। You will find that I'm in this perspective, I am again ask you to see there is two definition of probability. There is two definition of probability. One probability is called classical definition of probability. One definition is called classical definition of probability, and the other one is relative probability or a posterior definition probability. এটাকে আরো একটা কি জানি বলে। So there is two definition. One is classical definition and the other one is posterior or relative probability definition. এখানে কিন্তু এই যে এক্সাম্পল যেটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রবাবিলিটি ডেফিনিশনের আওতাভুক্ত, কারণ এখানে সব পপুলেশনের মানে যত ককেশিয়ান আছে সবাইকে সার্ভে করার পরে এই ডাটাটা তৈরি করা হয়েছে, এ বি এবি অ্যান্ড ও, এবং তাদের প্রবাবিলিটি পাওয়া গেছে এ এর ক্ষেত্রে কত, প্রতি 10 জনে মানে প্রতি 100 জনে 40 জন পাওয়া যাবে কত এ পজিটিভ, এ ব্লাড গ্রুপধারী ব্যক্তি, প্রতি 100 জনে 11 জন পাওয়া যাবে বি ব্লাড গ্রুপধারী ব্যক্তি, আইদার পজিটিভ অর নেগেটিভ। এ বি পাওয়া যাবে হচ্ছে 100 জনে মাত্র 4 জন, আর ও পাওয়া যাবে 100 জনে কতজন, 45। আর যদি সেম ধরনের স্টাডিটা বাংলাদেশে করা হয়, বাংলাদেশিদের মধ্যে এই ব্লাড ফেনোটাইপের প্রপোর্শন কেমন হইতে পারে? কেউ বলতে পারবে?
তোমরা কি আছো নাকি ঘুমাই গেছো? আছি স্যার। তাহলে বাংলাদেশে এরকম ক্ষেত্রে ব্লাড ফেনোটাইপের প্রবাবিলিটি কেমন হইতে পারে? কোনো ধারণা দিতে পারবা? এখানে বলা হচ্ছে এ গ্রুপের জন্য হচ্ছে 0.40, বি গ্রুপের জন্য হচ্ছে কত 0.11, এ বির জন্য হচ্ছে 0.04, আর ও গ্রুপের জন্য হচ্ছে 0.45। আর বাংলাদেশে কেমন হতে পারে? কেউ ব্লাড ডোনেশন বা কোনো এইসব কাজ নিয়ে কেউ কাজ করো না কেউ? কারোর এই ধারণা নেই? স্যার বাংলাদেশে বি এন্ড ও টাইপ বেশি হতে পারে আচ্ছা, প্রবাবিলিটি। এখনই আমরা একটা সার্ভে করি। এখনই আমরা একটা সার্ভে করি। তোমাদের কাছে একটা কোয়েশ্চেন গিয়েছে, পেয়েছো? Yes, sir. Yes, sir. Sir, are you getting responses? ইয়েস। Okay, sir. আটজন, বাকিরা কোথায়? টোটাল 19 জনের মধ্যে 8 জন, এই 18 জনের মধ্যে 8 জন, 10 জন। এগারো জন আনসার করেছে অনলি। এখানে কে কে আনসার করেনি একটু দেখি। একজন অবশ্য ডাবল আইডি দিয়ে আছে, ইব্রাহিম। আশরাফুল আলম, তো তুমি ইয়েটা দিতে পারছো না, পোল্যান্ডের? আচ্ছা, সো এখানে আমরা যেই
এখানে আমরা পোলের যে রেজাল্টটা পেলাম, এখন এখানে দেখা যাচ্ছে এ গ্রুপের পার্সেন্টেজ হচ্ছে 0.36 পার্সেন্টেজ না, এ গ্রুপ হচ্ছে 0.36। আচ্ছা এটা 11-এ, আমি যদি আচ্ছা 10 হিসাব করি, এটা একটু আচ্ছা 10-এ তো করা যাবে, ঠিক আছে। এ গ্রুপের পার্সেন্টেজ হচ্ছে কত? 0.36। আর বিতে এ বি হচ্ছে 0.09, ও হচ্ছে 0.09। এটা একটা ইকুয়ালি লাইকলি ইভেন্ট। এটা ইকুয়ালি লাইকলি ইভেন্ট না, কারণ ইকুয়ালি লাইকলি ইভেন্ট হলে প্রত্যেকটারই কি হতো, প্রবাবিলিটি সমান হতো, 4 ভাগের 1 ভাগ 4 ভাগ, মানে প্রত্যেকটারই 0.25 0.25 0.25 এভাবে হতো। তোমরা দেখতে পাচ্ছ না? Yes, sir. Yes, sir. We can see. Sir, B is 45%. A is 36%. AB is AB is 9% and O is 9% only. 9%. So AB and O are equal. AB and O are equal. Yes, sir. So it is not equally likely Event. because they have different probability. Yes, sir. That is one issue. And another issue is a definition of probability. How we define the probability? There is two definition. As I told you, one is called empirical definition or the classical definition of probability. Another one is relative probability or a posterior definition of probability. আমরা এখন যেটা ইউজ করলাম, এই প্রবাবিলিটিটাকে বা এই ধরনের প্রবাবিলিটি ডেসক্রিপশনটাকে বলা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল প্রবাবিলিটি বা পোস্টেরিয়র ডেফিনিশন অফ প্রবাবিলিটি অর রিলেটিভ প্রবাবিলিটি। কারণ আমরা যে প্রবাবিলিটিটা এখানে নির্ণয় করলাম, এটা হচ্ছে বেসড অন সার্ভে ডেটা অর ফিল্ড ডেটা। যখন ফিল্ড এক্সপিরিয়েন্সের উপর বেস করে যদি আমরা কোনো একটা প্রবাবিলিটিটা নির্ণয় করি, তখন এটা হচ্ছে কি আমাদের experimental probability or posterior definition of probability or relative probability. Then we describe it. But classical definition of probability tells that, okay, if it is a equally likely event, each of them will have equal chance to get selected, or the probability is equal for each of them. যেমন হেড এবং টেইল, এদের প্রবাবিলিটি যদি আমি এক্সপেরিমেন্ট না করি, তাহলে এক্ষেত্রে প্রবাবিলিটি কত প্রত্যেকটারই? হেডের প্রবাবিলিটি কত? 50%। আর টেল হওয়ার প্রবাবিলিটি কত? Sir, 50-50, sir. Yes, sir. 50%। আমরা যদি একটা তাসের ক্ষেত্রে, তাস তো চেনো? Yes, sir. কার্ডসের ক্ষেত্রে কিং ওঠার সম্ভাবনা কতটুকু? কিং আসার সম্ভাবনা, probability. What is the probability for king to select a So king? 4/52. 4/52, মানে 1/13। ভেরি গুড। তাহলে শুধু ডাইসের কিং আসার সম্ভাবনা কতটুকু? 1/52. 1/52। দ্যাটস গুড। এটা হচ্ছে কি আমরা প্রবাবিলিটিটা আমরা কোনো স্যাম্পলিং করি নাই, কোনো একটা স্যাম্পল সার্ভে বা কিছু করি নাই, কোনো এক্সপেরিমেন্ট করি নাই। তার আগেই আমি কি করলাম, যেহেতু এখানে টোটাল স্যাম্পল ইভেন্ট, টোটাল স্যাম্পল স্পেসে কতটা ইভেন্ট আছে, 52 ইভেন্ট হতে পারে, এখান থেকে 52 আউটকাম হতে পারে,
এখান থেকে এই কারণেই এটা হচ্ছে 1/52। বুঝতে পারলাম? তো এটা হচ্ছে কি কিসের ডেফিনিশন? ক্লাসিক্যাল প্রবাবিলিটির ডেফিনিশন। আর যদি আমরা এক্সপেরিমেন্টাল প্রবাবিলিটি আর রিলেটিভ প্রবাবিলিটি ডেফিনিশন ওইভাবে করতে যেতাম, তখন কি করতাম? আমি তাসগুলোকে কার্ডের ক্ষেত্রে কি করতাম, হয়তো কার্ডটা 100 বার রাখতাম শাফল করে, 100 বার শাফল করতাম, এলোমেলো করতাম, 100 বার রাখতাম, আবার 100 বার এখান থেকে একটা কার্ড তুলতাম, তুলে দেখতাম যে কতবার আমি কিং পেলাম। ওখান থেকে কার্ড তুললাম, কার্ড তোলার পরে কতবার আমি কিং পেলাম, এটা আমি কি করতাম? ট্যালি করতাম। 100তে যদি আমি ধরো 5 বার কিং পেলাম ট্যালি করে, 5 বার যদি পাই, তাহলে প্রবাবিলিটি কত? প্রবাবিলিটি কত? 1/20. 1/20. গুড। বাকিরা বুঝতে পারছো নাকি? নাকি বুঝতে পারো নাই? স্যার বুঝেছি স্যার। বুঝেছো? ওকে। সো আজকে আমি আর এরপরে ডিটেলস পরের অংশে যাচ্ছি না। তোমাদের কাজ হবে হচ্ছে এই মেটেরিয়ালস গুলো একটু এক্সপ্লোর করা। এখানে কিছু এক্সারসাইজ দেওয়া আছে, বেসিক টেকনিক্স এর এক্সারসাইজ। এই এক্সারসাইজ গুলো সলভ করা। এখানে সলভ করবে হচ্ছে কতটুকু পর্যন্ত, দাঁড়াও আমি একটু ডিফাইন করে দিই। Number 4.1. Okay, let me share my screen. I guess I forgot to share my screen. So exercise number 4.1. Number 4.2. Number 4.3. Number 4.4 and number 4.5. So you have to do it in your copies, and you have to share the result with me in my next class. I will ask you directly. Okay, sir. Okay, what is the result of this example or this example? Okay, that much for today. So we will be joining in the next class, maybe same time today, next week. Okay, sir.